Dear friends, we will be solving an interesting numerical on collision. मी तुम्हाला एक मस्त आणि अगदी प्रॅक्टिकली तुम्हाला समजेल असा एक न्यूमेरिकल एक प्रॉब्लेम सॉल्व करणार आहे. And the problem is on collision. I will be solving that numerical considering a special case of collision, which is, let us say, it is a inelastic, not only inelastic, it's a perfectly inelastic head-on collision. Okay. तर perfectly inelastic head-on collision म्हणजे काय बघितलंय आपण. So let us just revise this की तुम्हाला समजून सांगतो परत एकदा की in the perfectly inelastic collision, suppose this is one body of mass m1 and let us say this is another body of mass m2. Okay, so I have considered two bodies. One is having a mass m1 and other is having a mass m2. Okay, and let us say that this body moves with certain velocity u1 and ही body हिची velocity u2 आहे. Okay, तर perfectly inelastic collision म्हणजे काय, तर after collision ह्या ज्या दोन bodies आहेत they go together, म्हणजे ते चिकटतात एकमेकांना, so they stick together. So what is the meaning of perfectly inelastic collision? So this body after collision and the other body after collision, they would stick together and they would travel together. Okay, so let us say this is how they are stuck. Okay, and let me just draw it neatly. Okay, so they are stuck असं आपण गृहीत धरूया आणि now they would be moving with a common velocity. काय होणार आहे, they would move with a common velocity. Let us call this as v. म्हणजे v म्हणजे काय, तर v means ह्याची velocity, final velocity which is v1 आणि ह्याची velocity ची final velocity v2, that would be same आणि आपण त्याला v असं म्हणूया. So they would stick together and then they would continue moving. Okay, so it is heating, so they would collide. म्हणजे suppose हे fast जाते, so this is faster body and this is slow body, this is slowly moving body, म्हणजे जरा हळू चाललेली आहे. आणि जेव्हा हे कोलाइड होईल, जे कोलाइड झाल्यानंतर काय होणार, कोलाइड झाल्यानंतर ते एकत्र त्याच दिशेला, आपण असं गृहीत धरतो की पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसला ते मूव्ह होत आहेत, तर पॉझिटिव्ह एक्स ॲक्सिसलाच ते मूव्ह होत राहणार विथ अ कॉमन वेलॉसिटी v. आणि मग त्या दोघांचा मास किती असणार, त्या दोघांचा मास असणार m1 प्लस m2. सो दिस इज कॉल्ड ॲज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. तर असं आपण समजूया की ही एक बॉडी आहे आणि याचा मास आहे लेट अस से 10 kg. ओके, आणि लेट अस से दॅट दिस बॉडी इज हॅव्हिंग, ही हेवी बॉडी असं आपण गृहीत धरूया, म्हणजे जास्त हेवी आहे, म्हणजे जरी स्मॉल साईजची आहे तर जास्त हेवी आहे असं समजूया. आणि लेट अस से दॅट इट्स मास इज 100 kgs. ओके, आणि आपण असं समजूया की सुरुवातीला ही बॉडी जी आहे आपण जरा सोपं करू प्रॉब्लेमला, तर आपण असं धरूया की याची इनिशियल वेलॉसिटी 0 आहे. सो लेट अस से दॅट द वेलॉसिटी, या बॉडीची इनिशियल वेलॉसिटी 0 आहे, म्हणजे ही बॉडी ॲट रेस्ट आहे. म्हणजे हा मोठा हेवी असं लोखंडाचा चेंडू आहे असं समजा, आणि हा लोखंडाचा चेंडू असा एका जागी थांबलेला आहे आणि हा आपला टेनिस बॉल आहे आणि तो त्याला आदळतो आहे. सो दॅट इज अ कोलिजन. ओके, सो व्हेन दिस विल मूव्ह देयर विल बी कोलिजन. आता ही ॲट रेस्ट असल्यामुळे याची इनिशियल वेलॉसिटी 0 आहे. आता या दोघांचं मास काय असणार आहे, m1 प्लस m2. सो लेट अस से दिस इज 10 प्लस 110. आता आपण असं समजूया की ही जी बॉडी आहे दिस इज मूव्हिंग विथ अ इनिशियल वेलॉसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड. ओके, 100
meter per second. आता तुम्हाला प्रश्न, so problem is what? So let me put down this problem in words. So what is the problem given to you? Problem statement अशी आहे तुमची की two bodies of masses, two bodies of masses 10 kg and 100 kg have initial velocity of 100 meter per second and 0 meter per second. Okay, so question असा आहे की you need to find, काय फाइंड करायचं? Find the final velocity of the two bodies, final velocities of two bodies, the body 1 and body 2, m1 and m2, if collision is perfectly elastic and head on. Collision is perfectly inelastic, and head on. ओके, असं आपल्याला विचारलाय. हा प्रश्न अशा पद्धतीने विचारला जाऊ शकतो किंवा असं पण विचारलं जाऊ शकतं की फाइंड द चेंज इन कायनेटिक एनर्जी. ओके, तर त्याच्याकडे आपण नंतर येऊया. सो लेट अस नाउ सॉल्व दिस. सो हाऊ डू यू सॉल्व दिस? फॉर सॉल्विंग दिस खूपच सोपं आहे. सो वी नीड टू अप्लाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. Okay, so what is the law of conservation of momentum? That initial momentum is equal to final momentum. Okay, so this means m1 u1 plus m2 u2, okay, m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 v1. Okay, so let us go to this. Let me minimize this. Yeah, okay. So m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 plus m2 into v. Okay, that is initial, this is initial momentum is equal to final momentum. म्हणजे this is law of conservation of momentum. Final momentum. So momentum is mass into velocity. Okay, so this is m1 u1 is what? Momentum of this body. m2 u2 is what? This is the initial momentum of the second body. And m1 plus m2 into v is what? This is the momentum of the body which are stuck together. Okay, stick झालेला आहे. So these bodies are having the momentum m1 plus m2 into v. So substituting this, so 10 into 100 plus 100 into 0 is equal to 110 into v. So v is equal to 10 into 100 upon 110. Okay, so this is what it is. So it is 100 upon 11 is the answer. You can solve this up to some decimal point. So we have found that we can find the velocity after collision if you have been given the initial velocity of the two bodies which are colliding. There is a collision. Okay, and this collision is a perfectly inelastic collision, right? Suppose you are asked to find what is the change in kinetic energy. So what would be the change in kinetic energy? Kinetic energy initial would be half m1 u1 square plus half m2 u2 square. Okay, so this is half m1 u1 square plus half m2 u2 square, and this comes as half
m1 is how much? M1 is 10 into 100 square. Okay, so this is 5 into 10 to the power 4 joules. Okay, this will be joules. And final is what? Final is half into m1 plus m2, which is 110, into this is 100 upon 11 into 100 upon 11. So this you can solve and get the answer. So this would be the change, this would be the initial kinetic energy, this would be final kinetic energy, and the loss would be the difference between the two. Okay. So I hope that you have understood how to solve a numerical on perfectly inelastic pollution. Okay, तर अशा पद्धतीने आपल्याला ते सॉल्व करायचं आहे. We'll take one more numerical in the next class. Thank you.